Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Este es clase 11 de mi curso de inglés nivel A1 o principiante 2026. Hoy vamos a ver las preposiciones de place, in, on y at, que pueden ser un poco confusos porque en español los tres traducen como en. Entonces tenemos que saber, o ustedes tienen que saber, cuándo se usa in o cuándo se traduce en como in, cuándo se traduce en como on y cuándo se traduce en como at. Antes que empezamos, no olviden a visitar mi sitio web. Tengo clases grupales, grupos pequeños por videollamada. Tengo mi curso interactivo, solo $9.99 por mes. Y también ofrezco clases individuales. Ok, vamos a seguir con la clase de hoy. Entonces, in, on y at. Perdón, debería prender mi cámara también, perdón. In, on y at. In, on y at. So, vamos a ver las reglas básicas para que puedan saber cómo tiene que usar in, cuándo tiene que usar an y cuándo tiene que usar at. Cuándo tienes que usar in, cuándo tienes que usar on y cuándo tienes que usar at. Perdón, estoy distraído con esos videos en live stream. A veces me confundo de todo otras pantallas y el chat y todo ahí. Voy a intentar ahora concentrarme en la clase y no en las cosas técnicas. So, primero, in. Podemos usar in o la regla básica para usar in es para espacios de 3 dimensiones. Aquí tengo en inglés. O espacios que vemos como cerrados con los partes afuera claramente definidos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, decimos in a box, en una caja, in a box, porque una caja obviamente es un espacio de 3 dimensiones cerrado. Ese es un ejemplo clásico de cuando vamos a usar in. Déjame poner esto así. In a box. O in a room, otro ejemplo. In a room es otro ejemplo de cuando vamos a usar. Let's make this bigger a bit. So we got in a box. I can't select that now. In a box. In a room. I don't think I used that. I think I used this laser thing here. In a room, in a box, in a shop, in the bank, in the car. Voy a hablar más de transportes en un momento. Todo eso se aplica la regla un espacio cerrado de 3 dimensiones. También vimos aquí decir con espacios cerrados, que bien definidos. Por ejemplo, a city, in a city, decimos in a city, in Madrid, in London, in Paris, o in a country, porque es un espacio bien definido. In Spain, in the United States, in England, in Mexico. So, eso es la regla básica para in. Se usa para espacios cerrados, espacios de 3 dimensiones, espacios en que están bien definidos los fines de esos espacios. Next we have on. So, on se usa on para, tengo la regla aquí, para surfaces o superficios. Eso es más como superficios cuando vemos la cosa como un superficie de 2 dimensiones. No como el in, es más como espacios de 3 dimensiones. O
bueno, en el caso de city, sí, un city es de 3 dimensiones, ¿no? Porque tiene edificios altos y también es plano, pero vemos como un espacio bien definido. Las reglas aquí son un poco complejos a explicar. So, on surfaces, on es más para se ve esa cosa como una superficie de solo 2 dimensiones. Por ejemplo, on the table es un buen ejemplo. Decimos on the wall, en la pared, on the floor, en el piso. On the shelves, los shelves son, aquí se llama repisos o niveles, son superficies de planos. So, on the table, on the wall, on the floor, on the shelves. So, para espacios cerrados o espacios de 3 dimensiones o espacios bien definidos más grandes como ciudades, países. On para superficies de 2 dimensiones. Finalmente tenemos at, que es probablemente un poco más difícil de dar una regla claro, porque at se usa más por puntos específicos o lugares adentro de un espacio más grande. Aquí, por ejemplo, tenemos at the desk. This person is sitting at the desk. O sea, vemos el escritorio, el desk es escritorio, estamos viendo eso como un punto en la habitación. The desk is a point, un punto, in the room. No, fija que digo in the room, usamos in con room, con habitación. At the door, there's somebody at the door. Hay alguien en la puerta. Let me write that down. Sorry, did it wrong. There's somebody at the door. There's somebody at the door. So, vemos esa persona en ese punto. Está en ese punto al lado de la puerta. Or at the bus stop. The bus stop is in the street. So we could say, he's standing at the bus stop in the middle of the street. So notice here we're saying in the middle of the street. Usamos in con streets, que es calles, que es otra regla, un poco una excepción. Pero aquí estamos usando at the bus stop. Este punto en el espacio más grande que es the street o la calle. A veces podemos usar in o at con un pequeño diferencia en significado. Por ejemplo, generalmente, si yo digo, where's John? ¿Dónde está Juan? He's at the park. So, aquí estamos, esa es la manera más natural a responder a esta pregunta. Where's John? He's at the park. Está en el parque. So, aquí estamos viendo el parque como un espacio, un lugar, debería decir, mejor decir, como un lugar en la ciudad o en el vecindario o algo así. Y decimos, where's John? He's at the park. No estamos especificando que está adentro de la parque, solo estamos diciendo que está en ese lugar, viendo ese lugar como un lugar en un área más grande. Pero también es posible decir, where's John? He's in the park. Pero si digo in the park, estoy específicamente, estoy haciendo más claro que está adentro de las paredes o las rejas de la parque. No está adentro
del parque, más o menos. Although, eso es el mejor manera de explicarlo. So, a veces podemos usar at o in para esos lugares. Vamos a ver tal vez otros ejemplos de eso. Here are some otros ejemplos de donde usamos in. Por ejemplo, decimos in hospital, in prison. Esos dos, debería comentar esos dos también. Si decimos que alguien está in hospital, significa que esa persona está enfermo. Generalmente cuando decimos eso, significa que esa persona está en el hospital porque está enfermo, está internado más o menos. Pero también podemos decir, where's John? He's at the hospital visiting his friend. So, si Juan o John está en el hospital porque está visitando a su amigo, usamos at. He's at the hospital visiting his friend. Pero si Juan está en el hospital porque está enfermo y está internado en el hospital, decimos he's in hospital. Where's John? He's in hospital. He broke his leg. O igual con otra institución como prison. Where's Darren? He's in prison because he committed a crime. Es un crimen. But if you say, where's John? He's at the prison visiting Darren, who is in prison. Let me write that down to make it clearer. Where's John? John is at the prison visiting Darren, who is in prison. Who is in prison for what? For robbery. Robando. So here we say Darren is in prison. Porque Darren es en prison, está internado en el cárcel. Prison es cárcel, perdón. Había dicho eso antes. John is at the prison visiting Darren. So hay una diferencia. A veces podemos usar o in, depende en el contexto. Otras expresiones que usamos aquí. Por ejemplo, let's have a look at the messages. Por ejemplo, we say in bed. In bed. When you're in bed sleeping. Or in the world, en el mundo. In the sky, en el cielo. I read it in a newspaper. Or I read it in a book. In the photo. You can see my mother in the photo. In his car. Lo voy a hablar de transportes. Vamos a hacer una cosa aquí. Porque decimos in the car. But we also say in the taxi. But as we can see aquí, con otros transportes como bus, train or plane, we use on. On the bus, on the train, on the plane. También decimos on the motorcycle, en el moto, o on the bicycle. Usamos on también para pisos, the ground floor, el piso bajo, the first floor, el primer piso. On the ceiling, en el techo. Tuve vocabulario aquí también, porque where's the vocabulario? Aquí está el vocabulario. Okay, querían comentar. So prison, we saw is cárcel, bed, cama, world, mundo, bus, train, plane, mum, mamá, mum in British English con U y mom in American English, ground floor. Ceiling, yes, ceiling es el techo pero adentro. Y roof es el techo afuera. Pero para con las dos usamos on the ceiling or on the roof.
si está afuera. En español es lo mismo. On the balcony. Balcony is balcón. I don't have it here, but no lo tengo aquí, pero sí. Aquí está. Balcony. Balcón. Good. So, otros ejemplos con on. And finally, we have at. At the airport. At the station. At home. At my mum's house. At the party. At the football match. At the concert. At the doctor. So, esos aquí, esos tres aquí. Doesn't really work. At the party, at the football match, at the concert. Frecuentemente usamos at para eventos con mucha gente. A party, football match, conference, at the conference, en la conferencia. And also we say at the doctor's was the last one. Hay muchos, como es nivel A1, solo estoy dando aquí los reglas básicos, porque hay muchas complicaciones realmente este tema. Se va aprendiendo más con cada nivel. Aquí están las reglas, aquí son las reglas básicas. What else? Vamos a terminar con algunos ejemplos. Mount Everest is the highest mountain in the world. So, in the world, en el mundo, there are many stars in the sky, en el cielo. Darren is in prison. I read it in a newspaper, or I read it in a book. We say in a newspaper, in a book, in a magazine. But, maybe I should add this one. I read it on the internet. So if it's on the internet, we say I read it on the internet, not in the internet. My mother is in the photo, or my mother is in the picture. He has some plants on his balcony. Plants, planters. There's a spider. Where's my vocabulary gone? I lost my vocabulary. The vocabulary is up here. So, spider is araña. There's a spider on the ceiling. There's a spider on the ceiling. Pete's at the doctor's. At the doctor's, or I should say, sorry, Peter's at the doctor's. Peter's at the doctor's. I danced at the party. I danced at the party. I'm going to meet him at the airport. I'm going to meet him at the airport. Voy a encontrarlo en el aeropuerto. I like to stay at home. Me gusta quedar en casa. I like to stay at home. And finally, my office is on the second floor. Mi oficina está en el segundo piso. Okay, very good. Con eso he terminado esta clase. No olviden a visitar mi sitio web donde tengo clases grupales. Tengo curso interactivo en línea. Solo $9.99 por mes, y también ofrezco clases individuales. Gracias por ver este video y regreso muy pronto con otro. Goodbye.